Hello ma'am. Ngasigi video lecture series da akoina Satavahana Empire gi matang da nainagani ko. Hujik akoi la iba tangkaksi post modern times ni ko. Akoi hana recap masam tongji modern kangbu je loigre ko. Modern kangbu loigre adu loirga modern slaga ko post modern era da kana lakre akoi sunga lakre na tra pushamitra sunga gi adagi silorga Basudeva Kanva gi canvas la adumai tokdana aduga Indo-Greek Bactrian kingdom की influence खरे Central Asian context ले गिरे को अदुदा कोई सक्का नत्र Scythians अनेगी कुषाण पार्थियन अदुमाई तो उधना मोई में आमगी influence अंगरे गंधारा style of architecture कमायन लाखी अदुसु समलपना येंगरे को ngasi gise post modern gi manung chanba post modern have the modern empire gi matung da have ni post haidena ko pre harga mamang ni dena ko adu Satavahana gi empire moina rule toram baje si gi Deccan area se sai se moi gi empire gi moina consilam ba saruk ni ko sida khoi ni yeng du se yamna line khango se yamna question macha hanga ne khaido ba se okay akhoi ji dynasty amagi ningthau khara gi matang ni yeng du se o adu di ningthau kana na hodo mino ko founder na kana no natra adagi ningthau iroi loibana kana no sahi kyam kuina rule tarum ge moje karang kanda no adagi khwaidagi famous oiba ningthau ji kai kana no famous odi je kari maram gi no ko art and culture da architectural style da adi language and literature da adi foreign invasion da bu oiro sigum da kai mateng pangam buge kai religion chatlam bage natra sigum question je hango ba macham chawn history ancient and medieval India gi ko adi moi matam du da yam roi ba moi matam du da social structure social setup kamai toge social setting kamai toge moi matam du gi political setting kamai toge natra adi moi matam du gi economic moi matam du gi sen thung gi phibam ko economics kamai toge moi matam du gi economical structure kamai toge moi matam du da art and culture gi phibam kamai toge architectural style if any moi na kai contribution taro mi natra ade moi gi religion kamai na tawi kai ogi moi gi official religion se natra adagi kai moi gi literature oiro adagi science and technology doro pottery making dore art and handicraft oiro aduguma mayang yengdune aduga maru eba UPSC gi favorite topic ta kai moi matam da any foreign travelers kumba lak pra kaina ko si mains ki perspective ta su maru oi prelims su question like khairak pa yai ko sida aduna hojik yeng asi founder si kanano simuka ko simuka ni founder Satavahana da Satavahana se Andhra sarga ju khangnei ko moise adum ngau gono aduna Satavahanas or Andhras na question da budi Satavahana adum hai bani ado noi test series question da kai Andhra sinra di kesu ngau birun ko moise aduna Deccan and Central India se modern empire loigra matung da khwaidagi maru oiba native successors to ko Deccan ngasai gi Kushan adagi Indo-Greek ti mori native na te mori foreign ni na ko Indian society da moise as an integral part ona yaugra bane ba ko ado akoi na hai sina native successor da hai bane indigenous successor da hai dar Deccan and Central India da di Satavahana or Andhra do ne ba ko khange ko hojik ta map ta ko sai Deccan area se ko sai da moisna Kanva je mai thiba pi bani ko ngasai Basudeva Kanva na hodo amado ko aduga moi power se Central India adagi Deccan area side establish to mo hore ko simuka se founder ne yare ko second king jina Krishna ko Krishna ji maru oi ko art and culture gi lamda hierarchy horin ko mana kingdom je mukhar jok thome Nasik se Maharashtra da leina tra adagi third king ja Sri Satkarni hai mana mukhara Malwa adagi Berar side da khar lokselam me ko moi gi rule je pulapna 450 ne chahi chamni ge yankhai rule torome ko the greatest ruler of the Satavahana dynasty quite a famous of je Gautamiputra Satkarni ko man rule torom je 106 tagi 130 ko sahi kunmari 24 years rule torom ko Gautamiputra Satkarni ko khangjalo si horen haraki ge aduga moigi matang da ningthau gi matang da Purana gumba ko thaina gi Veda Puran adagi inscriptions me amda Satavahana kambu je mention torom he ko aduda akhoi gi si khangjalo Nasik ka Nanagat inscription je sida ko Gautamiputra Satkarni gi matang da khara iram he ko aduna question am thoe ko Nasik ka Nanagat inscription da karam baning thogi matang da no na ko Satavahana ni empire kano budi ko dynasty budi aduga karam baning thong ne ba Gautamiputra Satkarni ka question je kamai le khairak pe ai founder da ka pisalak pe ai ko simuka ka mandoi ni phajana mun revise ta hokdraga di natra
aduni adagi aduna Gautamiputra Satkarni chini kidore whole of Deccan area je mana pull up lokshil laga mai empire tinsil la hai ko adu mai sigumba achievements mayam je kasagi Nasik inscription da iramme ko mana ning thau mana smai tawdana lokshan gi khot ki na ko magi maman I hai Gautami Balasri na ko mai maming sibo ma Gautami putra hai jo Gautami gi macha nupa hai ne Gautami moi mama gi maming de gi lora thole bu ko tabu tabu matam de society to patriarchal oi ko matrilineal budi oi de ba khang bra but moi gi naming system je mama de lora thole ko Gautami Balasri je mai mama ni de na ko macha nupa jo Gautami putra hai di macha nupa hai Gautami gi macha nupa Satkarni hai maming budi Satkarni oi du ne aduga 17 kings ko Satavahana gi hala ko we ta tratret sumning thongsi ko hala sina larik ame mahang gatta sapta sati na ko satta sai han su khangda ko khange ko third subuning thongsi ni yam famous or je Gautamiputra Satkarni moigi empire expansion je kamai tawi hojita haigre Gautamiputra Satkarni na whole of Deccan the capture toromba yawena ko hojik kaino da ko Nasik inscription da iramen hai mai mamana ko ma se atopa victorious oiba mana se Nagapana ko ruler of Malwa adagi moi religion chung ko patronize kaino Brahmanism ko tawbutabu moi se Buddhist kangbu da su donation pi hai ko aduna moi je tolerant oiba policy ma chatnai hai ba se akoi khangba ngam ko yam hostile oi de hai ba atopa religion su moina support to bi bani na ko in the form of donations da torn either form in the form of land or bayai or grants ke ka pi bani na ko Gautamiputra Satkarni se magi machanaba Vasista putra pulamai na succeed tawre ko khangjalo alagi man amuk magi Satavahana power je Krishna river ko tamna Krishna river je khangjalu ko sibok tamna keno tawre san chok thoe ko adagi man coins issue torome hai ko coins issue torome ko aduda image of ships jahaz ki su inscribe torome aduna kai ta khangbang mi khoina moigi naval power maritime trade lairamgani habita leichu lei tabani moi lei jong Deccan era saida saije kenoni dana khoigi India gi western coastal states nga tani dana ko sai samudra ni lei Arabian Sea aduna adum moigi influence to lei tabani natra moi matam di economic structure je kamai tawi economic condition moigi semilon gi fibam je koigi sumain hai ko last great ruler je kenoni Sri Yajna Sri Satkarni na ko ada moigi matamda in the field of trade and industry the remarkable progress amu ufang ko merchant class kamuna organized guild ko to increase the activities ale silver coin da karsa pana khangjalo si ki term je ko term je man karsa panas ko si je silver coin silver je AG oida ne symbol silver coins ko alagi Ptolemyna mentions many ports in the Deccan port ki matang na moi famous ports ko Kalyani West Deccan da Gandaksela Ganjam East Coast ko sumai tong dana khara palamme port city ni ancient ports ni ko is ancient ports ni khangjalo location da okay material culture moi gi material culture moi sijina ba pot chai ko adagi moi matam du da leiba kenogi military setup ko aduda kai kai sijinai cavalry kamai tawi yum sabagi kai pot sijinai aduni yengde je mo uba phangi se akoi gi local element ga moi gi local element haibri Deccan area da lai phangi ba local element ga northern ingredients ka ko akoi na haiga je moi da toy je sai gi region ni ko moi gi oiba local ga northern ingredients ga yanjan na ba samu u phange fusion na ma ko aduna foreign elements so dum yawrani ko kai no northwest India northern city already foreign influence phange na ko yaw ta bani fajana distinction pi badu di Gandhara style of architecture su lai na tra adagi moi gi megalith hadi huge stone yung bodo nungjong jo khoi yung gre na tra prehistoric age stone age naina matam da ko megalith builders of Deccan je moi ju ke dore iron agriculture gi knowledge se fajan lai ra aduga moi gi matam da lit coins ko khangjalu ko lit ki saksang da di sokpa po ni ha lit ki coin ga ja lit ki coins and potin ko potin je alloy ni copper and bronze money issue to we ko adigi de adu moi je paddy transplantation fajana khang hai sigi knowledge je transplantation ade khoi gi low u ba je ken no tok da ne hana low ling ga ko na mu mafam hong dok ta ne adu du ni ko
adagi aduna yam adugi hadi pedi transplantation gi mogi adugi art of technology do khangabani na moi matam duda kai dawra historian kharana Krishna Godavari gi mafam mogi keno do river bed keno do river valley do rice bowl kaina khangna ko ale cotton fazana puthoi hai ko kai gino cotton black soil ni na ko chana ba adagi moist climate laina tra cotton yarn manufacture to bagi Pliny Roman gi Pliny duna amuk hai ko ngasai gi Andhra kingdom se maintain an army of 1 lakh infantry 2000 cavalry 1 lakh elephants ko ngasai mamang do sai gram moring the 9000 elephant lei kaina hai gre ko ado sisina Satavahana kambu gi ni hai bani ko adai moi matam da fire back bricks ko use of flat perforated roof tiles sisina bahore roof tile ga style ga sin je foreign influence ni ko adagi increasing traders indicated by numerous Roman and Satavahana coin to adune foreign contact adum lai na ngasai de hai do khangani ko social organization social setup kamai tawi mogi ko matam dugi khunai da kamaina uba phangi ko in ming thon bagi structure oiro mogi matrilineal system chatnai haire ko adumai tawdana ngasagi sakka ja ngasagi sakka or sithyan na ngasagi sondagi central Asian dagi changakpa kangbu do moiji second class khatriani kaina do mai har moiji absorb tawgrena moiji as a part of the Indian society oina sigi kangbu je moigi absorption tawboda moina mateng pang hai ko kamai pang ha kanda sakka kangbu je as a khatria oina absorb tawbo matamda moina intermarriage tawga ko marriage oina sakka ga Satavahana ga luhongi da dining thomo sen luhonge hai adumaina kan intermarriage tawga absorb tawgrena ko adumaina sida mateng ama khangjalo sema ko sat adubu tasengna Satavahana sing asai moi haigre moi je officially Brahmanism ne na do moi je aseng padadi ko are sharman su sma hai ko moi je Deccan area da gi leiba aseng bodi tribe ne hai moi je ado ko na Brahmanize to bane na ada moi je yamna Brahma seng bani ka na yam boss to hai Brahma seng bani Brahmin seng bani ka na moi na boss yam to je ha Gotami putra ga je ko dharma shastra da ga adumaine u phang hai ko yamna boss yam to je bodo aseng ba pure blood ni kho ni ka adubu northern area di moi asengba Brahmin lebo orthodox oi jaba kangbuna di Andhra moi hybrid Satavahana je yamna mix oi ba yamna hanthaba oina u bodo ko sima khangjalo aduna kano je tasengba di moi je as a tribal people ne di haiba kona later Brahmanized to bone na ko kona Brahmin on thok bone na dumaina ko ada moi je adagi khoina je hagre matrilineal character khara u phange na kamaina u phangi ngasai gi ningthau gi maming thon bse moi gi customary practice oina mama gi maming dagi lor thole ngasai Gotami putra in hai da mai mama na Gotami hai putra kana ko Basti putra kai putra macha Basti putra ko smain tokdana adubu ming do mama de gi lor ga thole dana society do matrilineal di oide patriarchal oi ko because moi gi succession to matam da throne succession to matam da ni machanu pa da ni na chatle se ko machanu pi em tan ning thau oi ba yaw de ba maharani oi ba yaw de ba ko aligi cultural contribution da moiji Brahmanism tawe adubu Buddhism su patronize tawe na high gre ko se da moi yam tolerant oi adu da ko kemta moi yamna antagonistic oi ba mong ko su uten adagi Buddhist kambu gi chaitya vihara si sai ko alagi village grants of village land Buddhist mong the pi side jo high grab ada Vasistha putra pulamai ko kano gi machan pa do Gotami putra gi ko mana Amravati stupa do repair to bogi yawi hai ko khangjalo kana repair to bono na ko alagi Brahmanism se Satavahana kambuna revive to hai moi area da ko Asomeda Brahmin gi sacrifice Raja Suya sacrifice pang thoi moinal patronize to language se Prakrit language ko aduga Prakrit language ki literature si patronize to wi aduna hala ning thogdo moi gi ko adugi satta sai do ngasai gi Prakrit language te iramba literary work ne ba ko sim khangjalo hala gi satta sai jema ya factual info yam bani na kork pa yaw bani ko yam thuna kawan bani pattern of administration moigi administration moigi lengak lon gi kamai tawi moije ko moi masana glorify to ba hai gadra akogi moije ning tho kano gi type the ancient gods ki type ko Rama Bhima Kesava Arjuna ka smaina moije patronize kano to hai glorify to jai hai ko moi adugi matik mai chen ba do maina ko ade aduga thaina Asoka gi matam da chatnarakpa akogi
administration system do adu khara uba phang hai ko loinamak follow tawe habadi na taba Mauryan era matam da lerakpa administration khara do say for example Mauryan empire da district se ahara ka oiba si moi matam da dum sumaina dum lai ri ba ko adagi akoina yengre official kangbu da amatya ga civil servant mahamatras kaina Mauryan matam da natro lai da si dum chatnari ale Golmika zina head of a military regiment namgi makok hai ko moi gi makhada 9 chariots 9 elephants 25 horses 45 foot soldiers lai hai adagi moina amukai dore akhoi gi tax free oiba haibadi tax logdaba villages ko si brahman ga buddhist monga da pi hai ko adagi feudatory system da land grant system da moida ma grading system grade oina ahum lai aham da raja lai ko who had the right to strike coins le mathang da mahaboja raja lai ko mathang da mahaboja aduga last ta senapati ko mogi 3 grading system of mogi keno je matam di feudal system da ko Satavahana matam gi da adi religion di moje ngasai da jan hage brahman kambu ne na hai ko adi moi Vedic sacrifice pang thoi Aswamedha Vajapaya Rajasuya kaina ko adagi Vaishnava god yamna ningi ko Krishna Vasudeva adda ko sigumba adagi Brahman kangbu da liberal sacrificial feast pi Buddhism su promote tawi hagare ko adagi keno je moi Nagarjuna Konda Amravati Andhra Pradesh leise Buddhist culture gi keno important chits ni moi matam da ko adi Buddhism ji Nasik ko moi na konbelam lina Nasik cha Maharashtra adi Junar area da florist toba uba phangi moi matam da ko so quite tolerant oi ko duna religion da adi architecture kamai tawi moi matam da architecture kamai tawi architecture je moi matam da ngasai da haigara site si aina nakana note semi yong saitya ko Bihara Buddhist kambu ko Bihara da na moi gi Buddhist kambu residential mong de ne sina moi gi lining ba meditating place to ne haigara ko si je UPSC da hangra bane prelims da ko amuka so hai hanjan jan adum hanjan jan yaw lai pone si di khangom thoi natra adagi to chatya was a large hall achau bane si je si da lai dune keno ne Bihara da lai dune ko with a number of columns and a Bihara consisted of a central hall entered by a doorway from a veranda in a front si je Google da yong chatya Bihara do aina kamaina sumaina toroga moi thong yarga laibam ne ko adu yengo aduna amu hena nongai na ni yekpa budi natra nong video yengera Google da yengo YouTube tara kaina khwaidigi kalle chaitya nam lai ko si je khangjal dekan area da ko NCRT da jupan mane 40 khwaidigi chawe habra kanom haibane si sina ko adagi Biharas or monasteries were excavated near the chaityas for residence of monk to haji Biharas jo kei naba residential neba ko residential quarter neba monk ki ko karam ba rainy season to kana nong thi nong kana moi gi leibam neba ko monk singi ko moi matam gi language ti ga side high prakrit kana ko ade kan ningthau moi halana ga iram bado larik ama ko ibadi hoi Brahmi script ta ngatani iration tra prakrit ki Brahmi script ta Prakrit language se ko sima adagi Prakrit text ama gatha saptasi na si je ngasai da high re ko Satavahana king halana iram bane na ko ma si 700 verses yawi all written in Prakrit ko sita lore Satavahana gi so thank you.